سلاوتان لەبێت بانیتان باش بە هیوای ڕۆژێکی خۆش و پرسود بۆ ئێوە من ئیسماعیل لە پۆلی 11 لە قوتابخانەی جیهانی سلێمانی. Hello everyone, my name is Tirek Arzan. I'm from grade 8 and I'm here with Jihan Slemani Private School. Today I'm going to be shortly explaining my project. My project is a smart dustbin. This project is a dustbin and it is improved and made better because it is made throughout technology. There are some components used to make this project, and those are an Arduino board, an ultrasonic sensor, a GCM module, a servo motor, a wire, and a switch. Now, the things that we can do with this dustbin in our life is, for example, for those people who can't easily bend down to throw away their wastes, they can easily make a movement and they can throw away their wastes. For example, just like that, you can throw away by making a small movement. The ultrasonic sensor will sense your movement and you can throw away your wastes. Now, does anybody have any questions? Thank you. Hi, my name is Rawand. I'm from Jihan International School in Slimani, and my project is about smart glasses for blind people. So this smart glass is technologically advanced because of the different components. For example, the Arduino board is basically like the brain, because without it, none of the components will work. And we have the supersonic sensor, which it senses anything it goes in front of. For example, you're walking down the road, a person, a wall, a door, anything else comes in front of you, it automatically tells you. The buzzer makes the beeping sound to alert you if anything is in front of you. The switch is for turning it off and on. The battery is for powering it up. And we have this device which changes the distance from 25 centimeters up to 1 meter. And if you don't have any questions or feedback, I'm gonna start the experiment. This is the 25 centimeters, which is 1 meter. Thank you for your time. Hello everyone, my name is Sarah. I'm from Jihan's International School. I'm from Slimania. I'm grade 10. So basically, I'm talking about a smart meter. This smart meter measures the things that objects that cannot be measured by normal meters. So basically, this it consists of 3 parts: a screen, a border, and a sensor. So for how does it work? When we put an object in front of the sensor gives a hint back to the board, and the board gives the hint back to the screen, and the screen shows how far away the object is from the sensor. And for example, we use it for like when astronauts go to space, they use the smart project because they cannot measure the planets. The distance between them, they can't measure them by normal meters. So because of that, they use this smart meter so they can measure the distance between any object or the 2 planets. So right now I'm gonna test it. So this says it's 10 centimeters away from it. That was my project. Hello everyone, my name is Ilya. I'm from Jihan International School in Slimani. This is my friend Karbin. Hello. Today we will talk about this project named Health Monitoring System. What is it? A health monitoring system using Arduino is a low-cost electronic system used to measure and track a person's vital health parameters, such as body temperature, heart rate, oxygen level, CPO2 or ECG signals using sensors connected to Arduino microcontroller. Now Karbin will talk about the components. The components are made of fingerprint, Arduino board, and jumper wire. This system can measure vital signs like oxygen level, CPO2, or heart rate, but if you use other sensors, we can also measure body temperature and ECG. It's a portable or wearable device that can measure the primitive vitals inside the human's body, and it can tell a doctor or a family member. Now we will try it. This might take some moment. Now we have used it, so it says that the oxygen level, oxygen level is 85 and the heart rate is 19, and
That's all, but it had some. أما حيبين يا طه. So now, does anyone want to come here and try it? Maryam Tora. Can the teacher come? So it says right here, your, yeah, it's finished. It's good. The oxygen level is, it says 60, no, it says 65 and the heart rate 85, yeah. And who else? Maryam, get here. Student come? It's okay, yours is the same and you're really healthy, yeah. You're really good, thank you. Hello guys, my name is Puya. I'm from Jihan Suleimani Private School. So today we are talking about the fall detection system. The fall detection system with Arduino means building a system that can detect when a person is fault or disabled, has fallen using sensors with an Arduino microcontroller. And my friend gonna talk about the components of this project. So hi, my name is Arias. So I'm going to talk about the components of the fall detection system. So our main component here is called the Arduino. Our main component here is called the Arduino board, right here. So we also got a breadboard that connects the Arduino board and the power sources together. So we also got some jumper wires to connect the power source to the breadboard and the Arduino board. We have an LED light, a buzzer here, an LED light here, and a buzzer. We got a gyroscope sensor to detect when it's upside down, and a push button. So I'm going to test it out right now. So we're going to test this through an app called Blink, which connects the fall detection system to your phone through mobile hotspot. So it might take a while to connect to your phone because it uses network. Okay, now it's connected. So it detected a sudden movement as right now. Let me test it out again, sorry. Come on, hotspot. Sorry, it detected a sudden movement. Okay, now it's connected again. So we have this app called a Blink app. I don't know if you guys can see it right here. Wait. So this is the app that connects to your fall detection system. When it detects a fall, it sends a notification and tells you the exact time when the fall was detected. Now let's create the fall. Now it detects a fall. As you hear, it tells us check your fall detection immediately. No, okay, so I'm gonna get on the notifications. Notification again. So now it tells us the exact time at 9:44 a.m. It sends us a message about when the fall was detected. Okay, so anyone got any questions? Okay. Notification My name is Basak Jutiar. I come from Jihan International School of Suleimania. And today our project is about a TDS monitor which measures how dirty a cup of water is. And the components, there are many components that we use, and my friend Mir will talk about it. Hi, so my name is Mina from Jihan International School from Suleimania, and the component descriptions are, first of all, we have the Arduino board, and after that, we have a TDS sensor, a waterproof TDS probe, and after that, we've used a 16:2 LCD display, and after that, we've used a breadboard, jumper wires, and lastly, our power source. And all of it has different meanings. We use the LCD screen to display how dirty or clean the water is. And we'll demonstrate it. We'll demonstrate it in front of you. We turn on the power source. We get the waterproof TDS probe that is connected to the TDS meter. So there are two water. One of them is highly filtered, which is highly filtered and clean and drinkable. One of them is from tap water, where you can get from bathrooms or toilets and that. And the LCD screen, it says 25 ppm,
which means it's highly filtered, safe for drinking. On the next one, it's 192, which is commonly tap water, which is the minimum you should drink, which is the minimum. And water, when the ppm, how dirty or clean it is, it comes in ranges from 0 to 10. It's very clean. It's used in labs, batteries, and science. From 10 to 50, it is highly filtered, safe for drinking. It's the water we drink every day from now. And 50 to 150, it's safe, drinkable, balanced minerals. It's just the water we always have. And 150 to 300 is common tap water, which we just talked about. You find these in like sinks when you wash your hands or bathrooms. And 300 to 500, it will have a weird taste in your mouth, and you'll probably have health issues, treatment. It's not a good idea to drink this water. 500 to 1,000, it's not drinkable. No any reason you should drink it, unless no any reason you should drink it. And 500 to 1,000, no reason you should drink it. Above 1,000, you shouldn't drink it in any circumstances, even because it can cause health issues. You might need treatment, weird tastes, and it isn't a good idea to drink above anything like that. So now we finished talking about the project. We want people to come and test it with us. So any volunteers? Now, teacher Baban has put the waterproof TDS probe inside his cup, and the LCD screen displays 17 ppm, which means it's highly filtered, very clean, and drinkable. All right, since no one have any questions, we're finished with our project. Thank you for listening and attending. Hello, good morning. My name is Lenwe, and this is my partner, Rena. We're both from grade 10. Hey, so today we have a seminar about liver, as you can see. First of all, can anybody tell me what's the liver, a definition, or whatever you know about it? Yes? Okay, thanks. So, liver is a large lobed glandular organ in the abdomen of vertebrates, which involved in many metabolic processes. Okay, so before we go any further into this seminar, we're going to do a small challenge. We're going to come up to some of you guys, and we're going to ask you where the liver is placed. But there is no liver in here, so you will have to guess it yourself. Only we know the right answers. Maybe you will know too. Okay. Okay, so we have a question. Do you know where the liver is placed? No, that's wrong. You can try again. No. That's also right. Thank you, guys. Okay, so like teacher Baban and that girl said, the liver is placed here. So the liver divides into 4 lobes. The main ones are right and left. The left is for digestion and the right is for detoxification. Okay, like Lenwe said, the left lobe includes bile production for digestion, which means the liver produces bile, which is essential for digestion and absorption of fat. Okay, so like I said, the right lobe is for detoxification, which means the liver filters harmful substances from the blood, including alcohol, drugs, and metabolic waste products. Okay. Another function is blood clotting. The liver produces protein necessary for blood clotting, preventing excessive bleeding. Okay, another one is blood sugar regulation. The liver stores glucose, which means sugar for the body,
and releases it into the bloodstream when needed to maintain blood sugar level. Okay. Last function is metabolism. The liver also plays a role of carbohydrate, proteins, and fats, which provide energy for the body. Okay, so we have some risk factors, but before we talk about that, we are going to talk about one of the most common viruses, which is viral hepatitis. What is viral hepatitis? It's a viral infection that affects millions of people worldwide. In the year 2022, over 224 million people had this virus, which causes inflammation in your liver. So viral hepatitis can be acute, which means short-term. It causes infections that last from a few weeks to a few months. And you can also have a form of chronic, which means long-term, that doesn't go away. You can get infection after exposure to hepatitis viruses. These viruses are different, but they are same symptoms in common. Viral hepatitis may not cause symptoms right away. You may have it and spread it without knowing you're sick. So we have 5 types of viral hepatitis. The most common types are Hepatitis A, hepatitis B, and hepatitis C. But hepatitis B is the most common of these 3. So first, let's talk about hepatitis A. The hepatitis A viruses, HAV, cause these infections. You can get hepatitis A viruses from eating contaminated food or water. Okay, so another one we have is hepatitis C. Often when people have this virus, share needles and syringes to inject drugs, which can become chronic. And like Rena said, one of the most common type is hepatitis B. Hepatitis B is one of the most common types in the world. The hepatitis B virus, HBV, often causes short-term, but if it's not treated, it will become chronic, which means it's long-term. Other than these viruses, we also have D and E, but they're not common and unlikely to get. And the risk factors? Okay, so at first, like I said, we have some risk factors. What are they? First of all is ongoing moderate or heavy alcohol use. Second one is obesity, which means eating out of your natural habit. The third one is tattoos and piercing. This can also increase the chances of getting cancer other than hepatitis virus. And shared needles. This is the main way of getting hepatitis C. Chemical contact. And another one is genetically, which you can't do anything about it, is from heredity. Okay, so if we have these viruses, how can we treat them? First of all, it depends if it's chronic or acute, as I said before. Hepatitis A and B prevented through vaccination, and hepatitis C treated through antiviral medication. Okay, so we have some key takeaways, which means conclusion of this whole seminar. So one of them is, what is the liver's role? The liver's role is, like I said, it's for digestion, which the left lobe does, for detoxification, which the right lobe does, and for metabolism. And another one is hepatitis impact. Viral infection can cause severe liver inflammation. And the last one is prevention and cure. Vaccination and treatment are key to liver health. Thank you guys for listening. If you have any questions, you can ask. Okay, and let's show them this. And this is the liver. An animal liver. It's an animal liver, but it's very identical to a human being liver. It's almost the same thing. Okay, so this is the liver. So like I said, it's divided into 2 main lobes. This part is the left lobe, which is for digestion, like Rena said. And this part is for detoxification that filters harmful substances. We're going to show you guys up close. Thank you guys again. سڵاوتان لێ بڕێزانم کاتان باش هیوادارم زۆر باش بن من ناوم ئەحمەدە لە بەشی ئایتی لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی جیهان شاری سلێمانی زۆر خۆشحاڵم کە ئەمڕۆ لەگەڵ بەڕێستانە چەمەبەتێکە وروژێنی جا وەکوی کاوە سی وەسعاکەم هەستەکەم تۆزێ لەوانەیە بێتاقەت بوو بێتین یان ماندوو بوو بێتین یان بە هەر جۆرێک لە جۆرەکان بەڵێ جا ئێستا بە یەکشت دەست پێکەین هەمومان بەیەکەوانێ ئەم سیستمێکە لە یابان زۆر پێڕەوە کرێت کاتێک کەسێک کە
سێرەکە مامۆستاکە سێرەکە تەلەبەکانی تۆزێت ناچالاکەن یاخود گرفتێگەی هەستەکە ئەم ستایلە بەکارێنێ جابارێک نەبێ بەڕێستان هەمووتان هەستنە سەر پێ ئێستا مە چی کرد لەگەڵا دووبارەیەگەینەوە باشە بەستکە چێژی لێوە بگرن لەبەرەوەی شتێکی زۆر زۆر خۆشە چێژی لێوە بگرن ئێستا دەست پێیەگەین زۆر باشە بەڕێزان ئێمە وەکو کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی جیهان لە شاری سلێمانی ئەم ساڵ دروشمێکمانە بوو کە دروشمەکەمان بە تەواوەتی ڕنگدانەوەی هەیە لەناو هەموو کۆمەڵگەکەمانە کە زۆر پێڕەویەکەین و زۆر گرنگی بەو لایەنە دەین وەکو کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی جیهان لە شاری سلێمانی ئەویش دروشمەکەمانەوەیە زیرەکی دەستکرد ئایندەمانە باشە پێویستە گەنج لە ئێستادا گەنج بیت قوتابیەکی خوێندکارێکی کە ئەتەوێ قۆناکانی ژیان ببڕی پێویستە لە هەر کایەکی ژیان نابیت تۆ تەکنەلۆژیا بەکاربێنی ئێستا ئێمە ئەم ڕۆگەرە تەکنەلۆژیانە نەبووە چەند ڕۆژانە نەمانەتوانین بەردەوامی بەم پرۆسەیە بدەین بۆیە پێویستە ئێمەی مرۆڤ تەکنەلۆژیا بەکاربێنی بۆ ئاسانکردنی ژیانمان باشە من مۆبایل ئەپلیکیشنەکەم دروست کردووە لەسەر ئەم مۆبایل ئەپلیکیشنە بۆ سیستمی ئەندروید دەبێت iOS دەبێت لاینیکس دەبێت ماکە بێت ویندۆز دەبێت وێب ئەپلیکیشنیشە واتە لەسەر هەموو پلاتفۆرمەکان کارەکات ئەم ئەپلیکیشنە ئەپلیکیشنەکەی ئێمە سەبارەتە بەچی سەبارەتە بە یاساکانی کوردستان تا ئێستا هیچ کەسێک هەبوو بیبینێت لە کوردستانە ئەپلیکیشنەکە بێ کە ڕوبەڕووی دادگا بێتەوە یاخود جاری بێ تۆ پرسیارێکی لا دروست دەبێ ئەڵێ باشە من ئەگەر ڕۆژێک چەکی بێ مۆڵەت هەڵبگرم چەکێکم پێ بێ مۆڵەتی نەبێ من چۆن بزانم ئەم من تاوانێکم ئەنجامیاوە با من بزانم سزاقی چییە قەت بیرتان لەوە کردوێتەوانێ کەسە بووە بەشداری کەس بیری لەوە کردوێتەوە مامۆستا دیدار تا ئێستا بیری لەوە کردوێتەوە شتێکی وا بکەی دەستە خۆش بێ کەسەیە بیری لە بابەتێکی یاسایی کردبێتەوانێ سێری کردبێ ئەم بابەتە یاساییە بە دوایە گەڕاوێ بۆی نەدۆزرابێتەوە دڵنیام هەیە بەڵام ئەزام لەوانێت ئێستا لە یادگایە لە بیرتان نەوێ یاخود هەر هۆکارێکی تر بۆیە ئێمە ساین بە دروستکردنی مۆبایل ئەپلیکیشنێک بۆ هەموو دادگاکانی کوردستان ئەو بۆ هەموو مافپەروەران و پارێزەران و دادوەران واتە سەرجەمیان ئەم ئەپلیکیشنە سوودی لێبینن و لەناو هەموویە بە تایبەتی کەسانی ئاسایی مامۆستایەکی پزیشکێکی هەر کاسبێکی لە هەر بابەتێکا لە هەر بوارێکا کارەکەیت ئەم ئەپلیکیشنە بۆ تۆ زۆر ضرورە ئەمە پیجی سەرەکی ئەپلیکیشنەکەیە کە بیبینن جا پێشەوەی کە باسی هیچ تایبەتمەندێکی ئەپلیکیشنەکەتان بۆ بکەم باسی هیچ شتێکی بۆ بکەم پشتڕاستکردنەوەی ئەو قسەیەم کە من وتم زیرەکی دەستکرد لەناو ژیانی ڕۆژانە لە کۆمەڵگەی جیهانی نێودەوڵەتی سلێمانیە بە تەواوەتی ڕنگدانەوەی داوەتوانێ لێرەدا پشتڕاستیم قسەی مەکەمەوانە بەچی ئێمە ئایمان بەکارێناوە باشە واز لە ئای باجار واز دەوەش بێنین بەڵام لە بیرتان بێستێکە لەم قسە وڵتانەگرن بۆ شوێنێکی تر باشە بابەتێک تر لێرەیە ئای کورکراوەی چییە؟ بە artificial intelligence دەست خۆش دا پیاوەژی زانی دەستە خۆش بێ زۆر باشە ئێمە چیمانەیە پێش هەموو شتێک ئێمە ئایمانەیە لەناو ئەپلیکیشنەکەدا زیرەکی دەستکرد باشە ئەمە چات بۆتێکە بەسە زمانی جیاواز هەر پرسیارێکی لێ بکەی جواب دەداتوانێت بەڵام ئێمە لەناو ئەپلیکیشنەکە دامان ناوەگەرم ئەپلیکیشنێک بووە سەبارەت بە پزیشکی خەڵک بێگومان زیاتر پرسیاری پزیشکی لێگات بەڵام ئەم ئەپلیکیشنە ئەو کەسانی کە دایە بەزن دیاری ئیشان بەکاری یاساییە زیاتر لە بواری یاساییە پرسیاری لەکرێت تا پرسیار وەڵام ڕوەدات لێرەدا ئەم ئەپلیکیشنە ئەگەر ئێستا ڕەنگ کرد یەکجار ڕەنی بکەینەوانە لەوانێت هەندێک جار ئێستا باک دەقەڕەم ببێ زۆر باشە گەینە سەر بەشی AI هەر پرسیارێکی لێ بکەین ئیتر بە کوردیە بە ئینگلیزیە بە سەد زمانی جیاواز دەتوانی پرسیاری لێ بکەی تۆ ڕاستەوخۆ وەڵامی خۆت وەرەگری لەناو ئەپلیکیشنەکەیە باشە یەکسەر هەر پرسیارێک چی حەزەکات بێتێرە تاقیاتەوە پرسیارێکی لێ بزانانی زانێ لەوانێت جاری وە سعی نەکردیان شتێک کەسێک بابێت پرسیارێکی لێ بکات بەدڵی خۆی ماسەڵاتەوە نە ئەوسەڵام ڕۆ تۆ زۆر بەشداری کردووە ئەو ڕۆ زۆر بەشداری کردووە چی دریێت وەرە پزمام چیت حاجی حسێن وەرە مامۆستاژیان مامۆستای بەڕێز فەرموو مامۆستا فەرموو مامۆستاژیان ئەمە کیبۆردی کوردی و ئینگلیزی لەسەرە جا بەدڵی خۆ بە کامان پرسیاری ئەبێ بە ئین بینوسی بە مامۆستاکە بینوسی بە حەزی لێ بە چ زمانێ پرسیارێک بە کوردی
بەس ئەبێ لێرە شتەکە بنووسی یان پێم بڵێ نانە خۆم بۆ دەنووسم بێنە بنووسم چی سەرپێچی جا بوو ئەوەی ئەوە بکەین ئاسیگەن بەڕێزان ئێستا بۆ ئەو مامۆستایەک سەر بوتی چی سەرپێچی خراپ بەکارهێنانی موبایل ئەگەر ئەم ئەپلیکیشنێکی پزیشکی وە ئەیوت هۆکارەکانی توژون بە پەتای وەرزی بۆ نمونە یعنی تۆ کاتێک کەسێک ئەپلیکیشنێک دابەزێنێ ئامانجێکیە لە دابەزانی ئەپلیکیشنە بۆیە ئەی نەبێت مامۆستا جامتە چی سەرپێ جام بم کیبۆردە تۆزێ خاوە نووسم چکە زۆر ناخۆشاوی سەرپێچی چی کووە ئەوەتە سەرپێچی باشە یاسای یاسای ئەو هەر بەرهینی شتیاتی بەس قەینا لێرە شای سێکی بۆگین یاسای خراپ بەکارهێنانی موبایل دەفەرموو مامۆستا سەریعترە مامۆستا مامۆستا بێگومان ئەوە بابەتێک ترەوە بابەتی یەتە بابەتی کۆدین و ئەوەوانە ئەوەی شەڵاگەر حەستان کرد بە کورتیش باسی شێواغین باز بێ بنووسی لە یاسای کوردستان خۆرەزانی ئایا بێزانیاری بیتێ بۆ چی یاسایەک چ وڵاتێک زۆر باشە ئەوە ئەمانتوانی پرسیاری کورتری لێ بکەین بۆی زوومان نووسە مامۆسابێ کوردستانەکەش بنووسی لە هەرێمی کوردستان جان ئەی ئێستا بۆ خۆتان نەزانن بەرەو پێشچوونی ئەی چەندین بابەتی زۆ قوڵ لە خۆی لەگرێ یعنی وەکو دوگمەیەک وا دەستی پیانێک نییە ئۆپشنیکەوە بۆ کاتەوە یەکێ لەوانەیە ئەتوانین دەنگی بۆ زیاد بکەین بەڵێ بۆ نە بەڵام ئێستا تیای نێو تابن بەڵام ئەتوانین بۆ زیاد بکەین ئێستا پرسیارەکەمان لێ کردووە جا مامۆستانی بەڕست ئینتەرنێتی خاو سەری ئەوەش دەوری زۆر زۆرە بێ لە ئینتەرنێتەکەت خێرابێ ئەوە تا بە یەکسەر وەرن بیخوێنەوانێ یەکسەر جواب بداتەوە فەرموو مامۆستا جان وەڵات چی ترانزلێت کوردیش وڵی ترانزلێت سۆرانی ئەگەر بمانێ بۆ بە وێنەی بینێ دەست خۆش مامۆستا جان تاو پرسیاری وەڵامەک وەرگرت لە خزمەت مامۆستا جان تۆ وەرگرت کێشە دەست خۆش بێت بەڕێزان بابەتی ئەی بابەتێکی زۆ قوڵە بابەتێکی زۆ قوڵە مامۆستا جان زانی چۆنە ئێمە ئەتوانین وای لێ بکەین وێنەی بینێ توانین ڤۆیسی بینێ بەڵام لە ئێستا تایبەتمەندی تیان نییە بۆچی لەبەر ئەوەی ئێمە لە وڵات ئێمە سێرڤەرێکی هێندە گەورەمان نییە تایبەت بێ بە ئەی ئەم سێرڤەری کە وەرمان گرتووە API-ەکە ئەپلیکیشن پرۆگرامینگ ئینتەرفەیس کە لە گوگڵ جیمینای وەرمان گرتووە باشە لۆ وەرمان گرتووە بۆکو جیاوازینە هەر یەکشتن بەڵام ئەم چییە API گوگڵ جیمینای API بابەتێکی پرۆگرامینە تۆزە لەوانەیەوە ڕوون نەبێت زۆر باشە مامۆستانی بەڕێز ئێستا ئێمە ئەپلیکیشنەکەمان دابەزاندووە هەر ئان سەردا باسی چەکی بێ مۆڵەتەکەمان کرد باسی ئەومان کرد ئێستا سێرچیەکەین با بزانم ئەگەر من چەکێکی بێمۆڵەت هەڵبگرم من چەکێک هەڵبگرم باشە ئەوەتە یەکسەر سێرچی بۆکەم بەڵێ چی یاسای چەک ژمارە 2 ساڵی 2022 ئەم یاسایە ساڵی 2022 دەچووە یاسای چەکە ئێستا من لە ناو یاسای چەکە بێگومان کە من یاسای چەکەمە بژاردووە چەکەیە بۆ نمونە چەکی بێمۆڵەتە کەسێکەیە بەسەر چۆ مۆڵەتەکە یا هەرێکە و بە جۆرێکە مادەی لێ بێتەوە واتە ئەمیش بەشێکی ترە لە مادەکانە ژمارێکم پێ بڵێن ژمارە سێ زۆر باشە بزانین ژمارە سێ چییە دۆزینەوەی بۆکەین ئاها چەکی باسی چەکی ئاگرینەکەمە هاوەی تەقەمەنیەکانی تەقی بە ئاسمانە ئەمە باسی چەکی ئاگرینە ئەوە تا یەکسەر مادەکەت بۆ وێنێ ئەتوانی بەم بەڵنە نێکستووە بکەیت و لێرە شاچیمانەیە نیشاندانی هەموو مادەکان تۆتەوێ سەرجەم مادەکان ببینی لێرەیە بەو شێوازە هەموویە بینی ئەوەی کە زۆر گرنگە لێرەیە ئێمە ترانزلیتمانێ وەسە بۆ نمونە کەسێک زمانی کوردی نازانێ کەسێک کە بۆ نمونە بەڕەگەز عەرەبە یاخود ئینگلیزە لێرە ئێمەش API-ەکمان لە ڕێگەی گوگڵ ترانزلیتەوە وەرگرتووە کە توانین لە ڕێگەی API-ەوە لە ڕێگەی ئێرەوانە یەکسەر ترانزلیتی بکەین بۆ نمونە زمانی کوردیش سۆرانیە جاوا وەسانی بەڕێز
نامێ وەکو شتێک بێوە ماڵ بەسەر و وعدی تاو بم بەڵام بەڕاستی ئاڵە سەفەر مێشک دەکاتەوە بەڵام یەکێ لەوانەی کە زۆ سوودم لێبی لەم سەفەرە بیرۆکەی ئەوم بوات زمانی بادینی بۆ زیاد بکەم ئیشاڵڵا لە داهاتووە ئەیکەم بە پرۆژێک و ئەویش زمانی بادینیشی بەهار تێدا بێت کە خەڵک بتوانێت سوودی لێبین ئێستا بۆ نمونە بەیان بگەین بە ئینگلیزی ترانزلیت یەکە ئەکسەر بۆ زمانی ئینگلیزی سەرجەم یاساکان بەو شێوازە ئەمەش یەکێکتر لە تایبەتمەندیەکانی ئەمە با بسڕینەوە زۆر باش بەشێکی ترمان هەیە لێرەیە ئەمە هیچ ئەوە خۆ دەتوانین بێتە خوارەوە بگەڕێی یەک بەشی ترمان هەیە بەشی هەواڵە باشە بۆ نمونە تۆ سێرەکەی هەواڵی گریمان ئەڵێن یاساکەی تازە دەرچووە یان هەر بابەتێکی تر کە پەیوەندی بوو بۆ دادوەرێکە وتارێکی یاسایی هەیەت باشە لێرەدا سەرجەم بابەتە یاسایەکان کە وتارێک بێ هەر شتێک بێت تایەتی ئەتوانین کلیکی لێ بکەیت جاگەر دیقەت بە نووسراوەکەی 18/1/2024 ئەو داتام ئەو کاتە داخڵ کردووە واتە ئەم ئەپلیکیشنەوە ساڵ زیاترە کە لە کارکردندایە زۆر باشە ئاها جامە بابەتێکی زۆر خۆش ئەمە با تۆزە لەو بچینە دەروانێ کاتێک سێرەکەی مخۆم ئەوم یەک دوو جار برادرشتم بۆشیان باس کردم بینویشمە کاتێک کەسێک هاوسەرگیریەکە باشە کەسێک هاوسەرگیریەک ئاسێرەکەی چێ بۆ دادگا هەر نازانێت لە کوێ دەسێکاڵە باشم بەرەو کوێ بڕۆم هیچ ڕێنمایەکی ئەوە نییە بڵێ من هاوسەرگیریم کردووە سبێنێ منە بێت چی بەرم لە خۆم پێناسی باری شارستانی ئەو بابەت چی بیایی بۆ نازام چی بکەم خۆ کابرا بەدەڵژنی دووەم و سێمینی یەکەمێتی ئەبێ بزانی چی بکەیت لێرە بەشی مافەکانمانەیە مافەکان چییە بۆ نمونە بەشی هاوسەرگیری بۆ نمونە یەکسەر پێ دەڵێ چی بکەڵە گرێبەستی هاوسەرگیری پێویستیەکانی پێناسی باری شارستانی کوڕ و کچ ئەمانەی پێویستان بابەتان لە خۆتا ئەبیت و تۆ کە سبێنە چی بۆ دادگا ڕێکتاوە هیچ کێشەو نییە و هەمووی شەکانی خۆ بەڕێگەی میسیار چی پێڵن مامۆستا بە عەرەبی وەڵای بزانم تایەتی ئەبێت یایبێت ئەوە مامۆستا ئێستا دوای لیگەکەیتان بۆ دانم ئەوە یەکەن باش یەکشتی تر یەک باوەز لەو ئەینەش بێنین با لەسە ئێرە بینوانێ یەک شتەکەین ئێستا مامۆستانی بەڕێز یەک پرسیارمانێ بەدەرلەوە بزانین کەسی لێ لێرە زۆر خولای بابەتی کۆمپیوتەر بێت بابەتی کۆمپیوتەر تەکنەلۆژیا دیخ خۆگەر حەزیشمان لێ نەبێ بەکارێنین بۆ پرسیارەکە بکەین زۆر باشە شتێکی لە موبایلە لە کۆمپیوتەرە لە سەرجەم ئامێرە زیرەکانە کە پێوترێ چی ڕام حاڵم بالەکەی تۆ ڕامی چەنە سەریاترە باشە پرسیارێک ڕام خۆی کورکراوەیە درێژکراوەکەی چییە بەڵە ڕام چیە زانی دەست بەرز کاتەوە خێ ئەیزانی تۆ چی ڕاندۆم ئەکسس مێمۆری دەست خۆش زۆر باش بەس کاکە خۆ نابێت چەپڵێکی بێت چەپڵێکی بۆ لێ بین وایە ئەنا ئەوەتە زۆر باشە یەک پرسیاری تر بەرنامەی ئێکزڵ لە کۆمپیوتەرا بۆچی بەکارێنرێ بەرنامەی ئێکزڵ بەڵێ نابێت دەست هەڵبڕێ بۆ حساب نییە ئەکاونتینگ بۆ باری ژمێریاری توانای بەکاری بێنی باشە زۆر باش چاپڵەیەک قایم بژیت باش ئێمە کاتێککە دەرزە خوێنین باشە بەناو پۆلا دانیشین دووان ناخوێنین ئەی باشە ئەپلیکیشنێک هەیە ئۆنلاینە هەمان شێوازی ناو کلاسە بەڵام بە ئۆنلاینە ناوی چییە لە شوێنی خۆتۆنا کێ چی زوومی ژەوێ بەڵام تایبەت بە وانە خوێندن میتینگ گۆگڵ میت ئەوە بۆ چاو پێکەوتن و بۆنە مدیرەکە دەڵێم بۆ سەعات سێ چنین ئەنگی ئۆنلاینمانەیە چاوپێکەوتێکمانە چیتر گۆگڵ کلاس ڕۆم دەست خۆش چاپڵەیەکی قایم زۆر باشە ئەی ئێستا پرسیاری کاکەین وەڵای بێ هەمووی بیزانێ هەرە بێت بۆیە دەست بەرز مەکەن بە جەماعی بیڵێن باشە ئەوی چییە خاوەنی فەیسبوک ناوی چییە ئەڵێ مەیزانن دەستان خۆش چەپڵەی قایم بۆ خۆتان هەر زۆر باش زۆر باشە ئەم پرسیارە وەڵای تۆزە قورسە نازانم لێتان بکەم لێتان نەکەم آخر ئێگە نەتانزانی ئێ باش ئێوە چەپڵێک بۆم بلێ نەگە نەتانزانی زۆر باش چی بەرنامەیە بەکاری گرافیک بەکارێ بۆ دیزاین و بابەتانە آخر ئەو بەناوبانگترینیان
دیارە زۆر شارەزایە دەست خۆش بێت زۆر تەواو زۆر باشە مامۆسانی بەڕێست یینەوە سەر بابەتەکەی خۆمان یەشتی تر ئەمە ئەم دوو وێنەی کە بین هەردووکیان برامن هەردووکیان پارێزەرن وە لەناو ئەپلیکیشنەکە هەن کاتێک کەسێک خوا نەخواسە تووشی هەر ڕووداوێکە بێت تووشی هەر گرفتێکە بێت تووشی هەر کێشەیەکە بێت لەناو ژیانی ڕۆژانەیە ئیشەڵا کەسمان ئیشمان بە پارێزەر نابێت بۆ بابەتێکی ناخۆش باشە خەڵگەیە پارێکی زۆری هەیە پارێزەرێک دەبێت ئەوی مامەڵەکانی وەکاو خۆشە بەڵام بۆ نەبوویشی ناخۆش ئیشەڵا قەلیش ئیشمان پێی نابێت بۆنە تۆ پارێزەرێکە دەوێت بۆ شوازە لێراییتە سەر ئەوە سێرچی بۆ وەکەیت هەر پارێزەرێکت بوێت بۆ شێوازە پرۆفایلەکەی توانێ و ئەتوانی بینی ئەوەی سۆ زانیارەکانم هایت کردو بۆی این نەبێت کەسێک ئیش بۆ نمونە پارێزەرە ئێستا بۆ نمونە من پارێزەرێکم ئەمەوێت بێمە ناو ئەم ئەپلیکیشنەوانێ منیش خۆم تۆمار بکەم لەناو ئەپلیکیشنەکەیە باشە چی یەکەم ئەم تێکس فێڵدانە هەمووی پڕەکەمانە دوای کە پڕم کردەوە بەو شێوازەی کە لێتانەوە دیارە زیادکردنی پارێزەرەکەم ئێمە ئەپلیکیشنێکی ترمانەی ئەدمینە کە تایبەتە بە خۆم و لە لای خۆمە یەت بۆ من چێکی داتاکان یەکەم زانیم تاو مەزبوطە چۆن ئەدێکی فەیسبوک بۆی وەریەگریان وەری ناگری ئەویش بۆ شێوازە وەرگرت یە تا ئەپلیکیشنەکەەوە زانی و زانێرەکانی دروست نییە یاخود پشڕاستکردنەوە بۆ کرێستەچینە سەر بابەتە کەسێک پارێزەر نییە و بێتەنە ئەپلیکیشنەوە خۆشی بە پارێزەرە ناسێنێ ئایا چی لەمە بکەین ئەوەشی تێدایە و هیچ گرفتێکمان بۆ دروست نابێت زۆر باشە مامۆستانی بەڕێز یەک شتی تر کە پێشەوەی بچینە سەر ئەو بابەتە چیمانەیە بۆ نایبینم زۆر باش مامۆستانی بەڕێز با یەک تێست بکەین یەک تێستی لۆگۆکەین بزانین چێ لۆگۆیانە ئازانێت باشە نا سیکە هەر جارۆ کەسێکە بەس تکا کەس لە شوێنی خۆنی لە بۆی با بزانین زۆر زیرەکان کامن یاڵە لۆگۆی چییە باش داس خۆش دوایمە بزانم داس خۆش خۆرە زیرەگەنێەوە ئینستاگرام دەست خۆش دوە ئەندروید ئاخر ئێستا قورس سەبێ ئاوا بەین سێری مەکەن ئێستا شتی وای تیا خۆشم نایزانم دەی ئەوە دەی ئەوە سێیکە ئەوە لێرە بەجێڵم نایزان لێرە بەجێڵم ێنوسە بەرنامەکە و بیری لێ بکەنەوە بەس سێرچی بۆ نەکەن زۆر باشە یەکشتی تر لەناو ئەپلیکیشنەکەیە گریمان کەسێک ئۆتۆمبیلەکڕێت خانوویەکڕێت زۆربەی جار ناچاری کە بچی لە لای نووسینگە بە زمانی وچی پێوە عقارات ئەچی لە عقارات خانوویەکڕی یان لە معرەزی سیارە معرەز ترومبیل تاو ئەچی ئەی نەکڕی سیارەیەکڕی پێویستە عەقدێک بنووسی عەقد باشە پێویستە عەقدێک بنووسی بەڵام ئێمە چیمان کردووە لەناو ئەپلیکیشنەکە عەقدمان بۆ حازر کردوویت بەو شێوازە شتەکان ئەنووسی بۆنە پارێزەری بنووسە هەر کەسێکی ناوی خۆت هەموو شتەکان پڕ کەرەوانە تێبینی بنووسە هەر هەمووی دوایەوە چی یەکەین بەشی ئامادەکردنی گرێبەستەکەین بۆ شێوازە یەکسەر بۆمانەکا بە PDF و ئەتوانین ئێمە بچین ڕای بکێشین و تاویشەی خۆمانی پێ بکەین ئەمەش ئەو چی واتە پشت ڕاستکردن کاری پێ بکرێت بێگومان خۆی بابەتی عەقد چییە من و تۆ عەقدی یەکەین چی بێم لە بەرنامی وەردا ناوی یەکەم و کەسی لای دووەمەوانە بنووسم و دوای ئیمزاکەیت و تاوەوە عەقدە لە جیاتی ئەو تۆ بەرنامی بەکاربێنی بە سادەی پڕیەکەیتەوە وەتەقا بەرنامی وەرد بێگومان ئەو خاڵانەی ئاماژەی پێدراوە لە زادگاکان دانپێدراوە و پارێزەران چێکیان کردوتەوانێ و لەسەر لە شاری سلێمانی لای زۆر لە دادوەرانی شاری سلێمانی هەیە فەرموو خاتوونی بەڕێز مامۆستاژان ئێستا وەلای بەڕێزت ئاساییە فەرموو بەڵێ ئەمە ئەپلیکیشنە خۆی وەکو باسمان کرد هەموو کەسێک دەتوانێت بەکاری بێنێت لەبەرەوەی مەشتێکی تیانی بڵێ خوار 18 ساڵیان بابەتێک هەموو کەسێک دەتوانێت بەکاری بێنێ وەکو قوتابەکانی خۆمان خۆیان ئازادن دەگەر دای بەڵزێنن ئێمە زۆر ئازادن بەڵام ئێمە وەکو کۆمەڵگەی ژیان بەدەر لەوەی ئەو ئیش و کاروبارانەی کە ڕۆژانە هەمانە لەگەڵ ئەوەدا گرنگیی زۆر بە لایانی سۆفتوێر ئەو بابەتان ئەدەن چکە ڕاستیتان پێ بڵێم لە سلێمانی منافەسە زۆر گەورەیە
یعنی منافەسەکە بەس ئەوە نییە بڵێ ڕێکلامی یەکەم و قوتابیەکەی بۆ قوتابخانەکەم و ناوی نووسی و تا هەر ئەو بابەتە بێ لە سلێمانی هەتا ئەم دقەی کە من ئەگەر ژمارەکە بە هەڵە نەڵم 25 قوتابخانەی ئەهلی هەیە هەتا ئەم دقەیە هەر هەمووی لە منافەسەیە هەر هەمووی لەوە خێرات خەڵک ڕابکێشێ بۆ خۆی ئەگەر ئێمە بەو ستایلە بڕۆین هەر ڕێکلامێکمان کرد و شتێکمان کرد و ئەوە بوو جات تۆزێگەر خۆشتان شارەزابن خەڵکی سلێمانی زۆرەچێتە وردەکاریەوە ئێتر بۆ ئێمە هیچ وردەکارێکمان لەبیر نەکردووە مامۆستا تۆ پرسیارەکە دەو خەری بیرم چێ وەڵامەکە دووەگرت دڵنیا بم تاو زۆر باشە یەکشتی ترمانەیە ڕۆژنامەی وەقایعی کوردستان ئەم ڕۆژنامەیە یەکەم ڕۆژنامە هەر کاتێکە یاساکی تازەی کوردستان دەربچێت یەکسەر لەم ڕۆژنامەوە دەرئەچێت و ئەتوانین سوود لە ڕۆژنامەکە وەربگرین وەماش چەند تایبەتمەندی کەسێک بوونە چاوی کزدایان شتێک ئەتوانی سایزی تێکستەکە گەورە بچوو بکەیت و بەکاری بێنی ئەوە دەربارە ڕستمشتی خۆمە لێرە چیمانەیە تۆماری پارێزەران زۆر باش سێرەکەی کەسێک پارێزەرە باشە کەسێکیش پارێزەر نییە وتمان چی کەسێک پارێزەرە کەسێکیش پارێزەر نییە ئەوەی کە پارێزەرە ئەوێ بێتە ئەپلیکیشنەکەەوە ئەوەی کە پارێزەریش نییە هەرێ بێتە ئەپلیکیشنەکەەوە یعنی هەروشکانیانەوە بێن ئەی باش ئێمە ئەپلیکیشنە ئێمە پێویستی بە پارێزەرە کەواتە چیمان کردووە ئایپیایەکمان وەرگرتووە هەر کەسێک هەر پارێزەرێک ناوی خۆی یان ژمارە موبایلەکەی یان کۆدی سریاڵی سەر کارنەمبەری دادگا کە لە شاری هەولێر دەرەکرێت ئەو کۆدە ئەلێرە ئەنووسین باشە ئەگەر هەر کەسێک پارێزەر نەبێت ئەوە بە هیچ شێوازێک ناتوانێت بێتە ناو ئەم ئەپلیکیشنەوانە بۆ نمونە ئێستا من ناوم ئەحمەدە من یەم خۆمە ناسیاڵم من پارێزەرم بابێم ناوی خۆم لێ بنووسم بزانم منیتیام نەخێر تیای نابێت بەس کەسێ برادێکی بناسێ پارێزەر بێ بزانین پارێزەرێویش بزانین ئی نەکردووە مامۆستا هەڤاڵ ناوی سیانەکەی زانی هەڤاڵ نەژاد عەباس سێری ئێستا وە چکە ناوەکەم غەڵەتە ئەڵێ کێشێک ڕیاوە و تیانە بێ ناوەکەی بە تەواتی بنووسیان ژمارە موبایلەکەی ئەو ژمارە بێکە لەسەرەوەی بە تەواتی اینجا ئیشەکەی تۆ جێبەجێ ئەکات کە ناوەکە لەویان نووسی ئێستەوە لەبەر گرفتێکی وەردەگا زۆر باشە شتێکی ترمان هەیە دادگای ئەلکترۆنی کەسێک پارێزەرە بەیانی ئێوێ بچێ بۆ دادگا خۆ ناکرێتەوە هەموو وایە سەما توانین ڕیمایندەر وانە بکەین بەڵام ئەچێ بۆ دادگا سێرەکەی لە دادگا کەیسێکی هەیە ئەوێ بزانێت کە کەیسەکەی لە چ ژوورێکە سەبارەت بە چیوانە لێرە تۆمارمانێ هەموو ڕۆژێتوانێت خۆی سێری بکات و تۆمارۆشتەکەی ببینێ لێرە شاچیمانەیە بڕیاری پێداچوونەوە ئەم بڕیارانەی تێدایە کە سەرجەم ئەم بڕیاری پێداچوونەوەی دادگان کە ئەوانەی کە لە بواری یاساییە کارەکەن زۆر باش لەم بابەتە تێدەگەن و بابچینەوە لای ڤیدۆکە و بزانین چی هەیە ئۆنای دیزەر بوو باشە وەکو سپۆتیفای وایە ئەگەر بەکارتانە ئەوە بینیدان فەرین ئافرین ئەم دەستان خۆش بێت زۆر باشە بەڕێزان ڕاستەکەین بابەتە زۆر قسەی تر لە هەڵەگرێت و زۆر لانێ شتی تر هەبێت کە ئێستا من نەمتوانێت هەر بەڕێستانی بگێنم جا ئەو برادەرە پرسیەوە ئێستین و لادان فەرموو بەڵێ بەڵێ زۆر ڕاستەکە بەڕێزان زۆر باشە بەڕێزانان جاری وەیە کە بابەتێک لەوانێ باز دەکەی نەتوانی پەیامەکە سەڵەسەڵ بگەێنی هەستەکەم لیژ لەوانێت لەو بابەتەیە گەشت بێتمەوە قۆناغە نەمتوانی بێ لەو بەشە ئەو پەیامە تەواتی بگەێنم لەبەرەوەی لە ئەپلیکیشنەکەدا 100% هەلیکار بە پارێزەر ڕەخساوە ئەویش لەش چۆن پرسیارێکی جوان ئێستا بۆ نمونە من ئەم پارێزەرەمانەیە باشە دەستی پیانم ئۆفیسی سلێمانی ژمارە موبایل هەموو شتێکی تایە کە لێرە داغڵ یەکەیت ئەیبینیت برا بەڕێزەکەم سەرجەمیان لێرە ئەبینی بەو شێوازە هەر هەمووی تایە کەواتە ئەگەر کەسێک پارێزەر بێت تۆش پێویستت بە پارێزەر بێت پەیوەندی پێواقی بەڵام ئێستا من ئەم ژمارەشتانم هایت کردووە لەبەر پرایڤەتی کە لە سیمینارەکانە بەکاری نایانم یەکش دەیە بۆ بابەتیوی کە ئەمە بزانین چۆن پارێزەرێک متمانە پێکراوە ئیشی زۆر کردووەمانە ئێمە ڤێریفیکیشنمانەیە وایە
لای ناوەکەیەوە یعنی ئەم شتانە پێشتر سەرجەمیان بیری لێکراوەوە و ئیشم لەسەر کردووە یعنی ئەمە بەشداری چەندین فیستیڤاڵی نێودەوڵەتیم پێکردووە لە زۆرینەی زۆریا کە پلەی یەکەمی بەدەستێناوە کە ئیشێکی زۆر باشی لەسەر کراوە لەبەرەوەی ڕاستیەکەی ئەم ئیشە لە ئاستی ئەوەیان نییە کە کەسێک دوو کەس سێ کەس دە کەس دروستی کردێ ئەمە بە تیمێکی زۆر گەورە دروست دەکرێت بەڵام من کە اختصاصم ئەو بوارەیە و ئیشم تیا کردووە الحەمدوللا بە فەزلی خوای گەورە توانیمە شتێکی وا بەرهەم بێنم مامۆسانی بەڕێز لە ئێستادا ئەم ئەپلیکیشنە نزیکەی مانگێکە بێت سکانێم کیوارە بکەن ئەتوانای خۆتان داونلۆدی بکەن بۆ سیستمی ئەندروید تەنها ئیشەڵا بۆ iOS بەم زوانە بەردەستەبێت چێ ئەندرویدی پێ فەرمو داونلۆدیکەن و بەڵام 5 ڕێتینیشمان بنێ باشە لە پلی ستۆر زۆر سپاس بووی کە گوێگرێکی زۆر باش بوون دەستان خۆش بێت من خۆشحاڵ بووم بەسێوەڕ Hi everyone, my name is Maryam Fereydun from Jihan Suleiman International School from grade 9. Today I'm going to tell you about a very cool chemical reaction between two substances, potassium permanganate and hydrogen peroxide. A potassium permanganate is a dark purple crystal or a powder that are used in some experiments. Here we got the powder. And a hydrogen peroxide is a clear liquid that can make bubbles. Okay, what if we mix these two chemicals together? If we mix these two chemicals together, they're going to react very fast. We gotta be careful because this reaction is exothermic. What does that even mean? It means it gives off heat or it's very hot, so we gotta be careful. Because if this reaction, if it's done in a wrong way, it can splash or even explode a little. Okay, now you're probably wondering if this reaction is actually useful or it's just a funny experiment. Something really cool. Well, it's useful for a lot of things. I'm only going to tell you a few of them because they're way too much to count. It helps to clean water, kills germs and bacteria, used in soil treatments and science labs. It's also a really easy way to make oxygen gas. Now, after this reaction is done, what are we going to see? We're going to see a color change. The color turns from purple to brown to colorless, no more color. Also, there's going to be some heat because this reaction is exothermic, as I said. And when you mix the two chemicals together, they're going to react fast and release a lot of oxygen gas and heat. Does anyone want to come here and try it? Now we're going to add this. This is the potassium permanganate. We're going to put a little bit. And that's all. I hope you enjoyed it. Thanks for listening. Hello everyone. Please pay attention while we're doing our second project. Hi, my name is Yani Hiwa, and I'm from Jihan International School from Suleymania. Today, I will be presenting to you a chemistry-based science project, also known as the Black Snake Project. The Black Snake Project is a chemical reaction formed with what? Two components, concentrated sulfuric acid and sugar, more specifically sucrose or C12H22O11. When these two react together, it forms a strong dehydration reaction, which is very dramatic and highly exothermic. This reaction is mostly used for demonstrational purposes, educational purposes, and/or scientific purposes. So, let's do a reaction overview. We said that we have concentrated sulfuric acid and table sugar. When they react together, the concentrated sulfuric acid removes all of the water or H2O from the sugar molecules, leaving behind only carbon. When this happens and we mix them together in our beaker, a hot column of carbon will rise up from our beaker, and it is a black color, and it kind of looks like bubbles. And water vapor and a strong scent of burning sugar will also be released from our beaker. Now, since we're about a chemistry-based science project, we know that chemistry is related to lab, and lab is related to what? Safety. As you can see, I'm dressed up as sort of a wannabe crazy scientist and kind of like the Meek Meek mascot because of this mask. However, this is all for our safety. We have a couple of safety warnings before we start. So, one of our safety warnings is we always have to be wearing equipment.
such as lab coats, gloves, goggles, masks. I'm not wearing my goggles right now because I have very poor eyesight and I won't be able to do it properly. We have some other important things as well. We have to keep in mind that concentrated sulfuric acid is highly corrosive and can cause burns. We also have to keep in mind that we must never inhale or touch the reaction products any under circumstance because it can burn. Now, we need to know that the project that we are doing right now is very useful. It has a couple of uses that we probably don't know about. Let's list them. The first one is for educational purposes. We know that chemistry is a part of science, so speaking of which, it teaches us about lots of different things, including carbon formation, exothermic reactions, chemical dehydration, and much more. It teaches us about stoichiometry and redox. It's also very good for science shows and chemistry clubs like I'm doing right now because it has a strange and captivating visual for the audience to see. It also teaches us because the test that I will be doing for you manually soon enough, it was originally used on carbohydrates based off of carbon charring. Now that that's out of the way, I'll be showing you a video of the project that we are doing right now so you guys can have an overview of what I am doing before I actually do it for you manually. I recommend you guys to cover your noses and your mouths because it smells terrible. Even though the strong scent of burning sugar, when you think about it, you're like, sugar, candy. Absolutely not. This smells very bad and is very bad for your health. Now that we've done our project, we can see that it kind of looks similar to something. Charcoal. Once this is dried, it can also be used as charcoal for many different things, for cooking, and so. Thank you so much for listening to us present this today.